مشاهدينا الكرام، في فقرتنا التفاعلية لحلقة اليوم في ليفربول أحببنا أن تكون مميزة وفريدة من نوعها. نقف الآن في كورنيش ليفربول مع مجموعة من أبناء المجتمع اليمني في ليفربول، مع هؤلاء الأطفال ما شاء الله بالزي اليمني الجميل. كيف الحال؟ الحمد لله. ما شاء الله. إيش اسمك؟ آلاء. آلاء. وأنت شو اسمك؟ ولا وأنت شو اسمك؟ أمير. أمير. ما شاء الله. السلام عليكم يا رجال. كيف الحال؟ فقرة اليوم على عيني وراسي. فقرة تفاعلية اليوم في ليفربول مع أبناء المجتمع اليمني في المدينة، وعلى الكورنيش سنؤدي فقرة البرع والرقصة اليمنية ومشاهدة السياح والناس المتجولين في هذا المكان الجميل. فبسم الله نبدأ، استمتعوا. You were watching the dance here. Yeah. What did you think? You liked it? You were checking photos and videos? Yeah, I feel the enthusiasm of the Yemeni people, and their dance was I feel it's national, really national. I really like it. How did you know it's Yemeni people and Yemeni dance? I think it's very happy. Now, and how did you know it's from Yemen and this Yemeni look people? at the flag here. Oh, You know the flag of Yemen. yeah. You are very smart. Oh, thank you. You wanna dance a little bit? You Uh, wanna dance oh, with the guys? can we learn it? Well, you can go with the guys. They will teach you. Wanna try a little bit? I want to. Let's go. Let's go. والقلب يقسم ويدفر عنه ما باعها بالذهب واللون يوم فرقتها ما ظل حسيت طعم السعادة يوم فرقتها ما ظل حسيت طعم السعادة هذا لم يطعن قلبي بسيف العنا المسجون. Okay, I saw you got into the dance. You dance a little bit. What do you think? How did you find the experience? We were in the museum and we saw the dancing from outside. We're volunteers here in the Museum of Liverpool, And you went outside, especially to see the dancing, yeah. and you didn't only see, you participated in it. Yeah, I love other cultures. Yeah. And it looks you all look great, you all look fabulous. Do you know which country this traditional dance and clothes? Did you say Yemen? Yes. Yeah. Yes. Yeah. Germany dance. It looks, And we do this
We do a TV show for Yemen and about Yemeni immigrants across the UK and Europe. And today we're in Liverpool, and all these guys are from the Yemeni community. There is a very old community, Yemeni community in Liverpool from last century. I didn't realise that, Yeah. but it's good to know. Since Britain was colonizing south of Yemen, they came here all long ago, and this is the second and third generation of Yemeni immigrants in Oh, Liverpool. amazing, yeah. Yeah, we want And does to- Liverpool make you welcome? Yeah, of course, Yeah. like you. Yeah, good, I'm glad. Do you want to say anything to Yemeni people watching now? Hello, everyone in Yemen. Welcome to Liverpool, our beautiful city. I saw you dancing. You got into the middle with the guys here. What did you think? How to find this experience? I found it fun, to be honest, yeah. Yeah. What do you think this dance and traditional clothes for which country? Yemen, I guess. How did you know? The flag. Oh, you're a smart I man. am, yes. Thank you so much for You're this. welcome. You want to say anything to Yemeni people watching us now on Yemeni TV? Oh, I don't know much Arabic. What can I say? Assalamu alaikum. أحبكم. Say أحبكم. Ahaybakum. That means I love you. Oh, great, excellent. And we نحبك. We love you. Thank you very much. Thank you so much. All right. Have a nice day. You too. Inshallah. إذا مشاهدينا الكرام، هكذا نوصل إلى نهاية رحلتنا من المهاجر اليمني في هذه المحطة في مدينة ليفربول في بريطانيا. شكرا لأبناء المجتمع اليمني في ليفربول بريطانيا، ونتمنى أن تكونوا قد حظيتم بوقت ممتع في مشاهدة هذه الحلقة وفقراتها الممتعة. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من مدينة أوروبية وبريطانية أخرى مع قصص أخرى من المهاجرين اليمنيين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل الطيور نعبر الحدود لكي نلقى الأمل، نكابد الطريق كالغريق بأنفاس أقل، نخوض رحلة البقاء كي نرى للخوف حل، وصعبة هي الظروف لكن لا نمل. كل حكاية بداية لبيت أو سكن، بعد تجاوز المنايا قد وجدوا الوطن.
حكاية سنرويها معا، كم هدف لهم وغاية هدتها المحن. نسبر أغوار الرواية ونقتص الأثار